వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మా వీడియోస్ని చూస్తూ మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మా వీడియోస్ని చూస్తూ ఉండండి. రీసెంట్గా మేము వైజాగ్కి వెళ్ళామండి. అమలాపురం నుంచి. వైజాగ్లో ఏమేమి చూసామనేది ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. వీడియో లాస్ట్ వరకు తప్పకుండా చూడండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ 5కి బయలుదేరాము అమలాపురం నుంచి. అండ్ మార్నింగ్ 10:30 కల్లా వైజాగ్కి వెళ్ళిపోయాము. మార్నింగ్ అవుతూ ఉంది అండ్ సన్ రైజ్ కూడా వస్తుంది. మధ్యలో మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసమని అన్నవరంలో ఆగాము. హైవే పక్కనే వన్ అనే రెస్టారెంట్ ఉంటుంది అన్నవరంలో. ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, బట్ బిట్ కాస్ట్లీ. అక్కడ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇదిగోండి, ఇది అన్నవరంలో మనకు కనిపిస్తున్న కొండలు. మనం వైజాగ్కి వచ్చేసాము. అక్కడ ఆర్చ్లో కనిపిస్తుంది కదా, అది రైల్వే స్టేషన్. మేము బీచ్ రోడ్లో హోటల్ని బుక్ చేసుకున్నాము స్టే చేయడానికి. సో బీచ్ రోడ్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు మనం వైజాగ్ బీచ్ రోడ్లోకి వెళ్తున్నాము. ఒక లైన్స్ లాగా ఉంటాయి కొన్ని కాలనీస్, ఆ కాలనీస్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు. ఇవ్వండి, మనకి రోడ్కి ఆపోజిట్లో బీచ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే ఆర్కే బీచ్. ఇది నేను తీసుకున్న హోటల్ రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది ఆర్కే బీచ్కి దగ్గరలోనే ఉంటుంది. సో బీచ్ వ్యూ బాగుంటుంది కదా అని ఈ రూమ్ తీసుకున్నాము. మేము రూమ్లో ఫ్రెష్ అయిపోయి లంచ్ చేసుకొని ఇంకా సిటీ మెయిన్ అట్రాక్షన్స్ చూద్దామని స్టార్ట్ అయ్యాము. ఫస్ట్ మేము వైజాగ్లోని జూ పార్క్ వచ్చాము. మాకు కార్ ఉంది, సో కార్తో లోపలికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాము. మనం కార్తో లోపలికి వెళ్ళాలంటే కార్కే, అంటే ఓన్లీ కార్కే 500 రూపీస్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకా మనుషుల్ని బట్టి టికెట్ వేరే ప్రైస్. ఇంకా జూ పార్క్లో అన్నీ చూస్తున్నాము. వాటిల్లో కొన్ని క్లిప్స్ని నేను ఈ వీడియోలో యాడ్ చేశాను, చూడండి.
జూ పార్క్‌కి ఆపోజిట్ రోడ్‌లో మనం వెళ్తూ ఉంటే చాలా బీచెస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బీచ్‌కి ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంటుంది. సో, మేము ఈ బీచ్ దగ్గర ఆగి కొంచెం ఫోటోస్ దిగి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాము. తర్వాత మేము కైలాసగిరికి వచ్చాము. ఈ కైలాసగిరిలో కేబుల్ కార్ ఉంటుంది. కింద నుంచి పైకి తీసుకెళ్తుంది, అంటే కొండ మీదకి. వేరే రూట్ కూడా ఉన్నట్టుంది, రోడ్ రూట్ కొండపైకి వెళ్ళడానికి. మేము అటు సైడ్ వెళ్ళలేదు కానీ కేబుల్ కార్లో వెళ్ళాము. కిందే ఒక ఎంట్రన్స్ టికెట్ ఉంటుంది పైకి వెళ్ళడానికి, అండ్ కేబుల్ కార్కి ఇంకో ఎంట్రన్స్ టికెట్ ఉంటుంది. మేము కేబుల్ కార్కి ఎంట్రన్స్ టికెట్ తీసుకుని పైకి వచ్చేసాము కేబుల్ కార్ ఎక్కుదామని. ఇదే ఫస్ట్ టైం మేము కేబుల్ కార్ ఎక్కడం. ఆ పైనుంచి కింద వైజాగ్ వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా వైజాగ్ ఎప్పుడన్నా వెళ్తే తప్పకుండా ఈ కేబుల్ కార్కి కైలాసగిరికి వెళ్ళండి. పైన కొండ మీద నుంచి కూడా వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. కొండపైకి వెళ్ళిన తర్వాత పైన ఒక ట్రైన్ ఉంది. ఈ ట్రైన్ కొండంతా తిప్పి చూపిస్తుంది. అక్కడ నుంచి వైజాగ్ వ్యూ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో 2 కోచెస్ ఉంటాయి, ఏసీ అండ్ నాన్ ఏసీ. సో ఆ కోచ్ అంతా ఫుల్ అయ్యే వరకు ట్రైన్ అయితే కదలదు. మా కోచ్ ఫుల్ అయిపోయి ట్రైన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. చాలా స్లోగా వెళ్తుంది ఈ ట్రైన్. చుట్టూ వ్యూ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియోలో అంతా షూట్ చేశాను. వీడియో లాస్ట్ వరకు తప్పకుండా చూడండి. కొండపైన ట్రైన్ జర్నీ అయిపోయిన తర్వాత మేము కేబుల్ కార్లో కిందకు వచ్చేసాము. ఇంకా ఈవినింగ్ అయిపోయింది. మేము అక్కడ నుంచి బీచ్ రోడ్కి వచ్చేసాము. బీచ్ రోడ్లో కూడా మనకి ఈవినింగ్ వరకు చూడాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి. వాటి దగ్గరికి వెళ్దాం ఇప్పుడు. బీచ్ రోడ్లో మనకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం ఉంది. సో ఈవినింగ్ టైంలో కూడా ఇది ఓపెన్ ఉంటుంది టిల్ 8 or 9 PM వరకు. సో మేము ఇది చూద్దామని దీనికి టికెట్స్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోయాము. ఈ మ్యూజియం లోపల బయట అంటే గ్రౌండ్లో నావీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది. సో లోపల ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం వెళ్ళి చూడొచ్చు. లాస్ట్లో చూద్దాము. ఫస్ట్ లోపల చూసేసి లాస్ట్లో ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లోకి వెళ్దాము. ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియంలో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు ఏ ఐటమ్స్ యూస్ చేస్తారు అండ్ లోపల ఎలా ఉంటుంది అండ్ పైలట్స్ యొక్క యూనిఫామ్ ఏంటి, వాళ్ళకి ఏ అవార్డ్స్ వస్తాయి అన్నీ మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. అండ్ ఫ్లైట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇవన్నీ లోపల డిస్ప్లే చేస్తారు.
ఇది నావీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఎలా ఉందో చూద్దాము. సో లోపలంతా ఇలా ఉంటుందండి. సో ఇది వచ్చేసి అవుటర్ ఏరియా, అంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ బయట. మిజైల్స్ ఎప్పుడైనా ఫైట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి బాంబ్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్రైవేట్ గేమ్ సెక్షన్ అనమాట. మనం ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ చూసుకుని బయటకు వచ్చేటప్పుడు కొన్ని గేమ్స్ లాగా ఉంటాయి. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం చూసుకుని బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాకు ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియంకి ఆపోజిట్గానే మెరైన్ మ్యూజియం ఉంది. సో అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని మెరైన్ మ్యూజియంకి కూడా వెళ్తాము. ఇది షిప్ కెప్టెన్ డ్రెస్. ఇదిగోండి, ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా సబ్మరైన్లో డిజైన్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఇంజనీర్స్ పడుకోవడానికి డెస్క్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనకి మ్యూజియంలో చూపిస్తారు. ఇందాక మనం చూసిన ఫ్లైట్ డిజైన్ కానీ లేదా ఈ షేప్ డిజైన్ కానీ చూస్తే నిజంగా ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బిల్డ్ అండ్ మనకు మళ్ళీ చూసే అవకాశం కూడా ఉండదు. సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా వైజాగ్ కానీ వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అండ్ ఎయిర్ప్లేన్ మ్యూజియంని ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి.
సో ఇదండి మా చిన్న వైజాగ్ ట్రిప్ వీడియో. హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాము. మేము ఇవన్నీ చూసుకొని ఈవినింగ్ ఇంకా కొంతసేపు బీచ్ రోడ్లో టైం స్పెండ్ చేసి ఇంకా మా రూమ్కి వెళ్ళిపోయాము. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ వైజాగ్ ట్రిప్ అండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి. మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.